Kwa majina najulikana kwamba naitwa Alex Simba Kennedy. Ni mkaaji wa Babul, Bululu Ward, Kajiado County, Kajiado North Constituency. Hakika ni kwamba viongozi ambao wamekuwa watu ambao ni wazazi wetu kutoka nyuma na viongozi wetu ile miaka ingine, wao ndio walituweka kwa hii wakati ambao tuko wakati wa sasa. Wakatuweka ile ya kwamba tukienda kuchagua kiongozi yeyote ni lazima tupeane pesa ama wapeane hongo kidogo ndio tuwapigie kura. So wakati tulikuwa tunapatiwa, kama mimi nikipatiwa 50 ama jirani yangu apatiwa 50, atamchagua yeye, hata angalia ile maendeleo ambayo atakuja kufanya. So zile enzi wakati walianza ile mambo, baadaye pale nyuma ndo ikawa kama imekuwa ni generation kutoka one place to another place. So mpaka tukienda after one century to another century bado inaendelea kufuata, because we don't have the uncorrupt leaders ambao viongozi tunaweza kuwa na wao wasema hapana, we want to do away with corruption, so that at the end of the day utapata hao viongozi ndio tutachagua. But sisi wenyewe kama voters hatuwezi kuangalia viongozi kama hawa. Tukiwaangalia tuona hao viongozi ni viongozi ambao wako na maono, wanataka tufanyie maendeleo vizuri. Hatuwezi tukaangalia hiyo kitu, yenye tunaangalia ni pesa. Watu ambao na laumu kabisa ni wale viongozi wetu walianza mara ya kwanza, sababu walituzoesha pesa ya kwamba tukikuja leo hii utanipatia 50, ama ile siku ya voting ikifika basi utanipatia 200, niende pale niangalie nani amenipatia, ni fulani alinipatia 200 juu nimekula pesa yake, yeye ndio nitapigia kura. Sasa hao ndio ambao waliturudisha, ama bado wanatuweka mpaka saa hii hakuna maendeleo yanafanyika. Kenya saa hii imekuwa bali kubaya because of corruption, na yeye kama alitupatia pesa basi hakuna maendeleo atafanya. Ile pesa alimtolea akanipatia lazima irudishe kwa mfuko yake ndio maendeleo ifanye nini, ifanyike, of which ndio maana unaona our counties they are not doing good, our constituencies the same. Sasa hiyo mambo imeisha, sasa ni ukabila. Waacha mimi Mkikuyu niingie, nyinyi mtaumia. Waacha mimi Mkare niingie, nyinyi mtaumia. Waacha mimi Mbaruya niingie, nyinyi mtaumia. What is for? Sahi ukabila umeshidi Kenya, si wadagani. Mtu anasema ne witoyo no wanyoba bika. Sasa kumekuwa kubaya bwana. So hivyo kusema kwamba basi ukabila ndio imechangia siasa siku hizi kwa jinsi ambavyo ilivyo. Sinasikia ni kama wewe wewe. Sinasikia vile watu wanasemanga huyu ni mtu wa nyoba. Radio Domus 99.9 FM. Tayari mgeni wangu yupo studioni, ama tuko naye moja kwa moja. Mgeni wangu Sofia Katampoi ambaye ni mzaliwa wa hapa Kajiado Kaskazini. Mwaka 2017 na mwaka 2022 aliwania kiti cha mwakilishi wodi ya Ololua akiwa na umri wa miaka 28, kijana huyo. Na pia kwa mara ya kwanza alipowania kiti cha mwakilishi wodi. Ni mwana mazingira, mwana saikolojia, mwana harakati wa kisiasa, na pia anapenda kuzungumzia mambo ya afya ya kiakili. Kwa hivyo karibu sana tukiweze kuzungumzia swala hilo. Kwa hivyo Bi Sofia, labda tukianza tu like independence, past independence, pale baada ya zinaitwa multi-party reforms, vijana walikuwa wanatumiwa, hadi sasa wanatumiwa to achieve the cause, lakini baada ya hapo wapatikani. Tunasema as much as things change they remain the same. How does this happen? Okay, unajua tunafaa kuangalia vijana sahi, ile kitu iko sahi. Ukiangalia kwa population ya Kenya ya roughly 50 million people, utaona kwa statistics 75% actually they are below 35 years. Sure. 0 to 35. So the youth in the country, we are the majority. Ukiangalia kwa voter register in 2017, kukikuwa na around 20 million registered voters, tulikuwa 40% ya wapiga kura. Naam. Lakini pale ikaendelea kwa 2022 kukakuwa na voter apathy. Vijana wakachoka, wanasema hakuna haja niamke asubuhi niende kupanga ile laini na hakuna kitu na benefit. Niende nipigie mtu kura ambaye anisaidia. Actually that was the word ilikuwa inatumika. Lakini ukiangalia katika historia, ukiangalia watu kama kina Dedan Kimathi, kina General Moriama, kina Muthoni, ukiwaangalia vizuri au walikuwa wamejitoza kupigania uhuru wetu. So the causes they were fighting back then was for independence. But ile cause sisi tuna fight my youth was squeezy is for economic empowerment. So we need to look at, yes we are the youth, lakini ni nini hiyo haswa tunapigania?
Na kama mayouth ni vizuri tukae chini tujue ni nini hiyo tunapigania. Ukiangalia historically tulipopata sasa uhuru, akina Mwariama na wale wengine ikakuwa they expected wapewe mashamba, at least wakuwe na mahali ya kuishi. And they expected kukuwa involved kwa government, but not all of them, si wengi wao waliweza kuchukuliwa katika serikali. Na ukiangalia wale watu ambao walipigania uhuru wa hii nchi, wengi wamekufa kwa umaskini ama wanaishi kwa umaskini. Sasa serikali yetu mara mingi haijaangalia wale viongozi wa kitambo vile wanaweza wekwa vizuri, waishi vizuri, at least they have a decent form of living, ndio waweze kutumenta sisi vijana. So unaona kuna hiyo gap. Naam. Okay, labda Sophie, tukistick tu pale kwa ile gap ya wale ambao walipigania uhuru. Do you think such things pia zinaweza kudemoralize the youth? Ama historia hii pia inafanya pia vijana ina hinder the participation of the youth in such activities? Kwa sababu wanaona hata Dedan Kimathi alipigania uhuru, alikufa aje, familia yake inaishi aje. Do you think such things zina demoralize the youth? I think as a youth we should be encouraged. We should not be demoralized. I think their spirit tusiache ipotele. Right now unfortunately modern day politics imefanywa ikue about fedha. Unaona? Sasa sisi na I can't blame the youth right now. Unakomboa nyumba, labda uko na familia changa, lazima uende uwalipie school fees, lazima uwalishe. Lakini in the olden days at least walikuwa na mashamba ama walikuwa na mahali ambao wangeweza kuanza maisha. But also in the olden days tulipopata uhuru, hata tukienda kupata ile second liberation ya kupigania multi-party democracy, politics, it was not about money. It was not lucrative. Hata before 2013 when the new constitution came into force, kulikuwa na wale makansela, unakumbuka? Na councillors they did not earn much. Walikuwa mostly kazi yao ilikuwa ya kujitolea. But after 2013 mishahara ilipokuwa nono, ikaonekana heri uende uchukue loan kubwa, heri ukope uingie kwa mashida, uache familia yako kwa mashida, lakini ubahatishe. Sasa unaona siasa imekuwa bahati nasibu. Naam, kwa sababu anajua ni shinda bet. Unaekelea ukingoja mapato itakuwa mingi. Kuna wale wanabahatika na kuna wale hawabahatiki. So as the youth, I know it sounds like a paradox. Sai kwa maisha ya siku hizi inataka uishi vizuri, ulipe nyumba, hakuna mtu anataka kuishi kwa shida. But as the youth pia tunafaa kujua tushikane. Unakumbuka walikuwa na movements, na sisi sasa pia tunafaa kuwa na movements zetu. Zile movements zao zilikuwa za liberation, but now we need movements for economic empowerment. Okay, Sophie, kuna some of these challenges ambazo the youth, nakumbuka kwa the first episode tulikuwa tunaangalia some of these challenges ambazo zinafanya the youth participate in political activities. Tuliweza kuzungumzia some of these challenges. So how do these challenges relate? Kwa mfano lack of information, kuna ile age stigma, generational gap. Hizi challenges, how do they go back into the history? Okay, sasa wacha tuanze. Mi challenge moja ningependa kuongea kuhusu as a youth, na ni kitu hatuwezi ignore, na ni challenge kubwa sana kwa siasa. Tribal affiliation na ethnic violence. Kabisa. Sawa? You remember what happened? Ile kitu ilifanyika 2007. Tukapigana baada uchaguzi wa 2007. Yeah? Alafu watu zaidi ya 1000 wakafa. Unajua kuna watu wengi sana hawajai vote kutoka hiyo siku. And challenge kubwa as the youth, kama mimi saa hii, babangu ni Masai, mamangu ni Mkikuyu. Mimi nimelelewa kwa ploti nikicheza na watoto wa kabila zote. My best friend was a Meru, mwingine alikuwa Mkisii, mwingine alikuwa Mluo. Sisi hatukufocus sana na kujua kabila. Lakini ikifika around election period ndio unakumbushwa, unasikia maongeo pale either nyumbani ama mtaani, unakumbuka unasikia ni modo wa nyoba, mtu wa nyumba. Usisahau. Unasikia mwingine anasema heri tuchague mtu wetu kuliko tuchague ile kabila ingine, na unajua kuna matusi zinaandamana na ile kukua ile kabila ingine, unaona?
So as a youth, those are the historical challenges ambazo zimekuwa tangu jadi. Because uchaguzi wa kwanza kupiganwa haukukuwa wa 2007. When you look back in history, hata 92 watu walipigana. Mimi saa hii ninafanya project ya kushughulikia wazee, kuwatembelea, kuwa encourage, kuwasikiza, to try and bridge that generational gap. Na kuna mama ambaye alifukuzwa na clashes 1992. Right now she's about 85. Na bado alipofukuzwa kutoka shamba yake na clashes za 1992, bado alifukuzwa na clashes za 2007. You see already those are historical injustices based on ethnic violence and tribal affiliation. So mimi ningehimiza my youth, yes, culture is beautiful. It is beautiful to be part of a language, a tribe, a community. Kila mtu anajivunia ile kabila ambayo yote unafaa uko hapo. Unafaa kujivunia kukua hiyo kabila kwa sababu haukuchaguliwa hukujichaguliwa kuzaliwa katika ile kabila. Lakini ile jambo mbaya ni kukubali ukabila ukuingie kiasi ya kwamba kila miaka 5 lazima tukosane na wenzetu kwa sababu yeye ni kabila fulani, lakini pale awali tumekuwa tukiishi vizuri. Challenges zingine historically, labda pia ukiweza kuzungumzia about the challenges, kuna kitu ambacho singependa tuweze kukiacha kwa campaign financing. When did our politics become this expensive? Unajua ukiambia kijana anataka uvae ama anataka ujihusishe katika siasa, anasema siasa ni expensive sana. Ni kweli. Ilikuwaje? When did our politics start being expensive? Hakika ni kwamba viongozi ambao wamekuwa watu ambao ni wazazi wetu kutoka nyuma na viongozi wetu ile miaka ingine, wao ndo walituweka kwa hii wakati ambao tuko wakati wa sasa. Wakatuweka ile ya kwamba tukienda kuchagua kiongozi yeyote ni lazima tupeane pesa ama wapeane hongo kidogo ndo tuwapigie kura. So wakati tulikuwa tunapatiwa, kama mimi nikipatiwa 50 ama jirani yangu apatiwa 50, atamchagua yeye, hata angalia ile maendeleo ambayo atakuja kufanya. So zile enzi wakati walianza ile mambo, baadaye pale nyuma ndo ikawa kama imekuwa ni generation kutoka one place to another place. So mpaka tukienda after one century to another century bado inaendelea kufuata, because we don't have the uncorrupt leaders ambao viongozi tunaweza kuwa na wao wasema hapana, we want to do away with corruption, so that at the end of the day tutapata hao viongozi ndio tutachagua. But sisi wenyewe kama voters hatuwezi kuangalia viongozi kama hawa. Tukiwaangalia tuona hao viongozi ni viongozi ambao wako na maono, wanataka tufanyie maendeleo vizuri, hatuwezi tukaangalia hiyo. Kitu yenye tunaangalia ni pesa. Watu ambao na raumu kabisa ni wale viongozi wetu walianza mara ya kwanza, sababu walituzoesha pesa ya kwamba tukikuja leo hii utanipatia 50, ama ile siku ya voting ikifika basi utanipatia 200, niende pale niangalie nani amenipatia, ni fulani alinipatia 200 juu nimekula pesa yake, yeye ndio nitapigia kura. They started being expensive hapo venye nimekuelezea. When now we moved over from councillor to MCAs, then devolution, ugatuzi ukakuja. Unapata sasa it is high stakes politics. They are earning a bit of a better salary. So kwa nini mtu asitafute ile kitu yoyote anaweza tafuta yekele? But also don't forget historically, our president Moi was very generous. Unakumbuka watu walikuwa wanaingia kwa mabasi, wanaenda mpaka Nakuru, State House Nakuru, wanaenda mpaka Kabarnet kwenda kutafuta mzee Moi kumtembelea. Alikuwa anapenda sana hata kutangamana na student leaders. So unapata kuna wale student leaders walikuwa wanaingiza wenzao kwa mabasi kama 5, wanaenda kuona mzee Moi. Naye mzee Moi alikuwa mtu mkarimu, alikuwa anapenda kufurahi sana. But also because our system of government haikuwa na ile very good systems za accountability, wanasiasa wangeweza kuchukua pesa without accounting for it, na hii pesa ilikuwa inarudishwa. Unaenda kuona mzee Moi, wewe unapewa kile unapewa. Nyinyi kila mtu anapewa pesa mzuri, unaona? So nowadays hata ukitafuta kura, wale wananchi kwa ground wanaamini ya kwamba unafaa kutupatia pesa. Wanaamini, alafu wanakuambiaga bedhe kitu fani. Mimi huambiwa kwa ground, msichana unaongea vizuri sana, unajua kuomba kura na uko na maono, lakini msichana hauna pesa. Wewe tuachie kile unatuachia. Wewe uende ukiendaga, uende kama utafanya kazi tutapatana baada ya miaka 5. So they believe, people believe mwanasiasa anaenda pale kukula na kupata pesa. Kwa hivyo wewe mwachie kile utamwachia na yeye asonge aende, wewe uende ukiendaga. So hiyo historically politicians were very generous and they walituzoesha kutupe pesa. Sasa wewe ukikuja na maono yako, you straight out of university or you straight out of high school,
you have a young family and you don't give handouts, it doesn't make sense to the community. Na pia kuna a lot of poverty. Ebu imagine nimeingia door to door, unaenda unapata mtu hajakula siku moja siku mbili, wewe mtu utaanza kumwomba kura aje kama hujambebea unga? Lazima utoe kitu kwanza. Historically we are very generous, sio? Naam. Unaendaga kuona, ukienda kutembelea shosho mama ama auntie ama whoever, ama hata an elderly person in the community, wewe unaenda mikono mitupu. Si African culture is a generous culture. Tunaendaga uko umebeba mfuko wa sukari, ukiwa umebeba hata kama ni kilo ya unga ama kilo 2 ya unga. So ukienda kuomba kura na umeenda door to door, because sometimes it is just better to go to door to door. Kwa nini usiende uko umembebea kitu? Na ukienda uko umembebea kitu because they are hungry, are you bribing them or are you just trying to help? Where do you draw the line? Where do you draw the line, Sophia? Tunachorea wapi hiyo line? Unasema hapa hivi huyu mwanasiasa anahonga na hapa hivi anatoa. Kwa mfano, this is something that has been there. Umesema ile student leaders kuenda kuni. It's something that still happens and up to date. Unapata mwanasiasa. So these things date back. They are historical and also they are cultural. We are generous by nature. Inarudi kule nyuma, kule zile siku enzi za Moi, enzi za ukisikia anaenda kupatana na vijana, unajua hapo unatoka na bahasha. Naam. Where do you draw the line? Kabla tu tujasonga kwa the next challenge, ni wapi penye unachora line unasema yenyewe nimekaa nao vijana siku mzima nikiwaongelesha, they also need to have something. Ukiwa umezunguka nao siku mzima wa kupeleke door to door ama wa kuoneshe mali. Where do you draw the line? Now that is very complicated. I can't say where you draw the line. Is where unasikianga watu wanasemanga kula kwa fulani, na kura kwa fulani. Okay, that might work to a large extent, but let me tell you also, money that exchanges hands, pesa ambayo inapita kwa mikono ama inaingia kwa mfuko, inatoka kwa mfuko wa mtu mwingine inaenda kwa mfuko mwingine wakati wa siasa, is also very spiritual. Mimi kuna mtu ambaye ni rafiki yangu sana, na ni mtu elderly kuniliko, hakunipigia kura. Unajua kwa nini? Kwa sababu mimi nilipoenda kuomba kura sikuenda na askari. But one of the older politicians who spent millions of shillings in the campaign ya Ololu Award, alienda kumtembelea na alimpelekea askari. Which is just cultural, right? Lakini huyo mama alipoamka aliambia mtoto wake, mimi ninaenda kupiga kura kwa sababu fulani aliniletea askari. Unaona? Mimi sikumpelekea askari, sikuwa na kitu ya kumpatia. Where you draw the line is also where don't accept to be bribed, because even on the voting day there's a lot of bribery going on. Wewe unaitwa na rafiki yako, unapatana na rafiki yako kwa barabara, anakuita wewe kuja wako kwa gari. Anakuambia enda upigie fulani na fulani, ukienda urudi nitakupatia shilingi 500. Ukikataa unaambia unataka pesa ngapi? Mimi nataka 1000. Unaona, ukisha make your agreement na yeye, it is like a spiritual agreement. Unajua, another friend of mine told me, hiyo siku nilikuwa niende kukupigia kura. But nilipopatana na ule mtu fulani kwa barabara, akaniomba kura fulani na akaniahidi pesa. Mimi nikasema nitaenda kupiga kura yako, lakini nilipofika pale nilipata nimepigia fulani. Kuna wengine walikuwa wanaenda mpaka the extent, anakukaribia ni rafiki yako, anakuweka pesa kwa mfuko hivi 500 amekuweka, anakuambia kura ni kwa mtu fulani, wachana na ule mtu fulani ni wa kabila fulani, huyo hata tupeleka kabila yetu mbele. That's why you draw the line. Outright bribery. But also accept gifts kutoka viongozi wa kisiasa, just know you have bound yourself spiritually, and hiyo 500 umekula, believe me, wacha tu ikutoshe kwa hiyo miaka ingine 5. Okay, Sophia, labda can we tie it to wakati wa 1992? I was not there, lakini kulingana na historia jinsi ambavyo nasoma historia, Sophia, wanasema kwamba ile wakati 500 zilikuwa zinakuwa dished, hata zilikuwa zaitagwa jirongo. That was the nickname of that 500. Naambiwa kwamba zilikuwa dished. Can we date it back, voter bribery, can we date it back to labda ile 1992? Sijui kabla ya hapo kulikuwa na voter bribery. Can we date it back to maybe 1992? Can we relate? Ndio wakati unaona multiparty ilipotokea, kukakuwa na
all sorts of people who are clamoring for political positions. So when there are so many people wanapigania hizi nafasi za uongozi, others are willing to go to any extent to make it. Unajua kuna kitu inaitangwa the love for power. Na power ina corrupt absolutely. There are people who are willing to do anything including killing to make it to this political position. So mimi naweza sema voter bribery haikuanza na sisi, but the youth, I can tell you, voter bribery can end with us. Okay, Sophia, another thing that we can talk loudly about ni unprofessionalism in our politics. Yeah. Unapata kitambo, according to history, ulikuwa unapata mtu amechaguliwa, tuseme amekuwa maybe minister ama nini. Okay, ana ile qualification, but there is that order. Kuna ile professionalism. Kuna ile vitu tulikuwa tunaona. Tunaona pale kitambo, ungepata hata gari ya serikali inatembea past office hours. Yeah. Lakini siku hizi unapata gari za serikali zimepakiwa pale kwa pub, pale nje. Unaona kabisa. And it's still illegal, by the way. As if lakini we do. Yeah, lakini ni vitu ambazo zinafanyika. We are saying unprofessionalism in our politics. The way the CS talk, the way the government official, ulikuwa unaona pale kwenye Twitter, an economic advisor wa government, lakini the way he talks, unaona, hey jamani, when did our politics start being this unprofessional? Unapata watu, the leaders, when did we come to that? Na pia tying it to the youth, unapata watu wanasema sana ni vijana, viongozi vijana, the youthful politicians. Unapata kama ni scandal is for on especially our moral, ni ina lie to the youthful politicians. Yeah. Kama ni story na wash majina ambayo yanatajwa ni wale first time politicians. When did our politics get into this? Now you see, just after independence, wale watu wengi waliandikwa kwa serikali walikuwa professionals, makarani, mawakili, economists. Even our President Kibaki was an economist. Ukiangalia kina Tom Mboya, kina Pio Gamapinto, all these were professionals. Wengine walikuwa wamesoma law, wengine walikuwa wamesoma economy, wengine walikuwa madaktari. So when we got into independence, because mzungu alituachia serikali, lazima tungetafuta watu ambao wamesomea different professionals kuweza kufill the gap na kuweza kutake the country to the next level. Later, when after, I would say in the 80s, then come now to the early 90s after multi-party democracy, when politics became more liberal. Hii term democracy ilipoingia pale. Ukapata sasa, there's a philosopher who says, the youth, vijana, wakataka heshima kama ile ya wazee. Wamama, kina sisi kina mama, tukataka kukua kama wanaume. Wale ambao wako kwa poverty, the poor in the community, or the so-called quote-unquote hustlers, they wanted now the wealth of the rich. Now when we transition to the so-called quote-unquote democracy, and I'm not saying democracy is bad, if we play by the rules of democracy, na pia tulete uongozi wa Kiafrika to customize, we can go far. But now, labda kabla uendelee tu, is democracy a term that is misused currently? Is that term misused? That's a topic for another day. We started on the democracy topic. I don't think we are going to finish today. Yes or no? Is it misused currently? Democracy is misused. The term and both the idea. Both the term and the idea. But now you see also, democracy is a government for the people. Wale wengi ndio wanafaa kusema. But what if kama wale wengi ndio wanatu mislead? I think that's a topic for another day, Sophia. Also, wacha tu tuachane ni hiyo story, because itakani kama kuna serikali ama kuna mtu fulani tunaingilia. But let me take you back to now. In the early 90s now, tukiingia kwa mambo ya multi-party democracy, when politics ikakuwa more liberal, when now there were more people ambao wangeweza kucontest for these positions, things completely changed. Now when money checked into the political scene, ikakuwa sasa mtu anaona, kumbe mimi sasa naweza ingia pale kwa siasa kwenda kujitajirisha. There are many people who have not made their wealth from being business people. We need business people, we need inventors, we need innovators among the youth. We need people who are able to go into politics to serve people, but not because I can go and play my deals and get a tender. But pia usisahau mwananchi yako pale.
there's a lot of poverty in the community. Mtu anakuja na shida na which are genuine problems, mtoto wake ana fees na vitu zingine kama hizo. If you have the money, are you going to deny them? So our politics also became unprofessional because there are not very many professionals in politics. Although I'm very happy hapa Kajiado North, even hapa Ngong Ward. The Ngong Ward MCA is a qualified accountant. Already he was a professional before he went into politics. So I would urge the youth, you might not all youth are in a position. Si ma youth wote wanaweza enda pale kama accountants, kama lawyers, kama doctors. Look for something to do, a skill to get. Get a skill first and then you can serve people in politics. Such that hauendi kwa siasa because it is do or die, hapo ndio mshahara yako na kila kitu yako itatoka. But because even let me take you to the Bible, Biblia. I'm sorry to go into religion. I know there are people who are not affiliated to any religion or they may not be Christians, but we can pick examples from the Bible. Apostle Paul, did you know he was a tent maker? Alikuwa mtu wa kushona hema. Na even sometimes he would take some time off from spreading the gospel to quickly make tents with he had two business partners, a woman and a man who were very wealthy in the Bible. And then he would sell the tents and he would use that money to travel and spread the gospel. Okay, why can't we use the same thing as mtu atasema mwanasiasa akikuwa na biashara yake atafanya biashara. Hizi hata mapasta wanafanya biashara. Mimi know a pastor hapa mwenye ni mfugaji hodari sana wa kuku. Okay, Sofia, napata arafa kutoka kwa Anthony akiwa maeneo ya Ngong. Anasema let Sofia say what she is not saying, that the youth have given up and it did not start today. Anthony apigiwe makofi. Anasema hii kwanza leo. Hopelessness. Unajua kwa nini pia? Unaona unapata youth amesoma, amehitimu and then anakosa nafasi ya kazi. But at the same time, if we organize ourselves better as youth, tunaweza build our own capacity, not just to wait for the government to create employment. Of course it is their job to do so, but ile situation yenye iko sahi, what we can do, we can build our skills and not be afraid to take up another thing. There's a generational gap, Sophia. The way those watu walikuwa wanaona siasa kitambo is not the way they are seeing the politics right now. Unaona kitambo tulikuwa tunasema mimi I believe in principles. Mimi najua huyu jamaa atafanya hivi na hivi na hivi. Politician ulikuwa unaona mseni kimchagua atakuwa true to his word. Unajua the current generation doesn't believe evil. And we've seen some politicians even used that advantage hoodwink the people, that the fact that the second time nikivai I was 33. I just turned 34 tukienda kwa debe. So I turned 35 that slightly actually I turned 35 this year. So I turned 34 slightly before we went into the 2022 election. Can you believe some of the things I would hear on the ground, even from my close friends? They broke my heart. Sophie, you're single, you don't have a child. Wewe ukienda pale utajua aje zile shida ambazo zinatukumba kama wazazi. But me, don't I come from a family? I do. Haven't I seen the struggles my parents have gone through? Haven't I struggled with my parents lacking school fees one time or another? I have. Mimi mwenyewe nilikuwa kwa bursary committee. Mimi mwenyewe kuna wale hata kabla nijue niko na ile mbegu ya uongozi ndani yangu. Kuna wale watu nilikuwa nawasaidia. Kuna msichana nilianza kusupport familia yake. Unaona, when I was in university, ile pesa ningepewa weekly ya my transport or my upkeep, I used to put 10% aside. Fungu la 10, 10% for donation. So I had identified a family in the community that they were not doing very well, and every month I used to take for them some shopping. Na sisemi ati kujipigia debe, but I came to realize later hiyo ilikuwa mbegu ya uongozi ndani yangu. One of their daughters, she was struggling to go through school. I talked to one of my friends who was well off, and he supported her for a period of almost 8 years. So how can you say that I would not be able to relate with some of the challenges that are going on in the community? Pia as a youth, you must be able to put your foot down and have confidence. Because sometimes there are people who will bring you down because of age. You know, even age, mi nasemaga age hata inakuanga ni kama
age can incapacitate you, can make you become stigmatized. Do not let anyone look down on you because of your age. Yes. So maybe tukirudi kwa the point ya hiyo generational gap, what was being done differently wakati moving on from wakati wa independence? Okay, we had the challenges, maybe an equal distribution of resources, and everything, maybe wakati wale some parts of the country were neglected, lazima and we see those things coming back. Watu nasikia tumeenda State House ili kutafuta maendeleo. And when did this gap start growing? Ni wakati gani tulikuwa so associated na the other generations? Okay, I think also the more tunatafuta hizi positions za leadership, the more kuna wale wanaingia kwa leadership na wanatuchomea sisi kama ma youth. Immediately as a youth you're seen fighting someone in public, abusing someone in public. Okay, it's okay to be outspoken as a youth. Do not let your voice be dimmed. Be chained. But also don't let your voice be chained. But we need to also remember that heshima si utumwa. Let us respect the older generation. They still have a lot to offer us. And unfortunately, indigenous knowledge, ile ujuzi ambao wako nayo kutoka mababu zetu, inapotelea because we are not willing to listen. But also because the position life imetuweka. Unaona lazima uhustle uende shule. Iyo kwenda shule, kuhustle inafanyanga many youth watoke kwa community mapema, so they are not in touch with their community. They're not in touch with the unajua hadi nilikuwa nazungumza na mwingine alikuwa anasema yeye alikuja Nairobi 2015 ajarudi kule tena. Hajapata nafasi ana mapato, ajui vile atarudi. Na naogopa kirudi wazazi watataka kitu na yeye ana. Okay, Sophie, we've talked about the challenges. That is how our younger generation, we are now neglecting our parents. Have you noticed, by the way, the elder generation, things are bad, things are thick. Most of them, they are facing challenges. They are paying rent. They are taking care of their grandchildren, either because their children are not present, or they are out of the country, or they are not responsible at any time, at any level. So tayari kuna hiyo generational gap, lack of indigenous knowledge transfer, na sahi we are not taking care of the older parents. Okay, I'm not saying everyone. There are those people who are taking care of their parents very well, and I commend them, with very little, which they do not have much. Okay. But kulingana na Jose, there is a gap that needs to be filled. Okay, Sophie, unajua tukizungumzia challenges tutazungumzia siku mzima. Challenges ni nyingi sana. Tunaweza zungumzia siku mzima. Lakini what's the way forward, Sophie? Okay, there is a generation gap dating back into the days political parties have been financing imetokea. We can date all these things back to history. Now, what next? Nini nafanyika next? Kwa mfano youth tumeangalia kwamba as you said zile associations, most of them akina YK92, akina vijana na Kibaki, akina Warembo na Uhuru, whatever, they are all aimed at zilikuwa aimed at political what do we call them? They were aimed at political to attain a certain political goal. What do you think tukisema sasa youth movements zikuwe for economic empowerment? Yes, tunataka ama if you are forming a movement ikuwe both tunafikiria economic empowerment, tunafikiria dealing with our politics, tunafikiria dealing with the issues affecting our society. You know, once we rally ourselves into youth movements, strong youth movements, and do our best to empower ourselves economically, learn about savings, learn about investments, save up a bit and start your own at a very small scale first. Of course, business starts small and you grow. When you are economically empowered, hakuna mwanasiasa atakuja kukutumia vibaya. They will approach you with respect. But what if every time unapigia mwanasiasa ama every time unatafuta kiongozi kwa mtaa yako ni kumwambia hebu nitumie chwani, hebu nitumie si vibaya, saa zingine hata una kitu ya kukula, ni sawa kuitisha. Usikufe na shida zako kama kijana. But
we need to form strong movements that will help us to empower ourselves economically, so that we are able to look at politics from a different lens. So another way forward, labda kabla hatuja move into another way forward, I want us to exhaust the point here, forming youth movement for economic empowerment. Yeah. Labda roughly too, I know this is a topic that can take the whole day, lakini roughly too, how can one form a society ama an organization ya youth ambayo it's very powerful, ambayo it's effective? Because watu wanajaribu but putting the need together inakuwa ngumu. Youth unity is a challenge. I've formed many youth groups that zimekufa because of political differences and financial greed. But you can start small. Start with 5 people as opposed to starting with 100 people and then 80 people drop off. Start small, then lead by example. Watu wakishaona you're already making progress, then they'll join you. And I'm so happy because one of the youth groups I formed in 2019 and then it broke up in 2021 because of very strong politics. I'm so happy we have now come back together, and we are a small team, but we are planning and we are doing big things already. We've already gotten some Uwezo fund and we are setting up our business. So I can say come together, visit the youth offices. Hata Ngong kuna ofisi ya youth. Kajiado County kuna ofisi ya youth. Nowadays even youth and women and people living with disability. These are units that have now begun to be mainstreamed in government policies and in government institutions and even in private institutions. So, youth, to lose hope, kuna mwangaza, mi naona light at the end of the tunnel. Involvement in community leadership. Vijana wanaweza kuwa involved aje in such leadership? In the past tumeona vijana wakitokea, vijana in history tumeona vijana taking up roles in leadership. How can the youth take the roles now? Nafurahi kwa mtaa, kwa kila sublocation kuna bursary committee, kuna nafasi ya youth, but also recently I saw a young man who was also elected in a bigger position. Kuna chama za mitani. We need more girls and young women. Wanaitangwa adolescent girls and young women. We need the male champions. Please, boy child, don't feel left out. Do not drown in alcohol and drugs because you feel like society has neglected you. Come together, start your own small group. Bring together a small group of friends who mnaona like you have been neglected, ama you feel there's something that's going on and you're not satisfied. Why don't you start as a leader in your own small group? Then start engaging with other leaders. Kukikuwa na community forums, why don't you go and even volunteer a bit of your time? Napata arafa kutoka kwa nani huyu? Napata arafa kutoka kwa George akiwa maeneo ya El Paso. Anasema I'm getting you loud and clear from El Paso. Ask Sophia how the youth policies can be implemented and how can we follow up the youth. For example, the 30% tenders in county government, how can we be sure that they are being put into effect? George. Naam. George, thank you so much for your question. I'd like to challenge you, George. Do you have a registered company? Utapata aje AGPO, access to government procured opportunities. Do you know even Treasury, if you have a company and you have bid for a tender and you have won a tender and you do not have money in your company, do you know you can go to a bank? Do you know you can go to Treasury and request for them to give you some finances? Once you're able to complete the business and get the money from the government bodies, then the Treasury will take their cut or the bank will take their cut and give you the rest. First, I would like to ask you, are you in any youth group that you have formed? A youth group you can register as a self-help group at I think less than 1,000 shillings at the sub-county pale juu panaitangwa sub-county headquarters. Pale kwa DC kuna ofisi pale ya youth and women. Actually, social welfare office. You can go there and tell them you have a list of members that you'd like to register. They will give you the form. So just take an initiative. Form a youth group as a self-help group or as a community-based organization. Be formally recognized by the county government or the national government. They all have their different certificates, and from there they can be able to finance you if they see you have a sound business plan.
if you do not know how to go about it, visit the youth office and ask for advice. But if you don't have a company, then how can you begin saying that 30% opportunities they are not coming to youth and women and people with disabilities? Yeah. Kwa hivyo still on mainstreaming of youth policies, kwa sababu these are some of the things ambazo zinafaa kuweka na kuhakikisha kwamba zinafuatiliwa. Maybe which policies are supposed to be ziko pale that favor the youth? Policy gani ambazo zimewekwa pale to make sure that the youth are well catered for? And how can we make sure that these things are followed and what the youth need? AGPO is already a policy. Access to government procurement opportunities, which they have set aside 30% for youth and women. Okay, unfortunately, hata ukiangalia most of the people who make it to parliament and who make it to big positions in the county assembly and government, sometimes there are people who come from political families. So, okay, I know already there's that's already an injustice against the youth. But don't you think we can say let us start somewhere? Because if we talk about policies, what good policy itakusaidia na nini kama hamjajipanga? Tujipange kwanza and then hizo policies tutazicreate ama we'll take advantage of those policies. Yes. Mental health. Yeah, the youth, those who are involved in politics. Is it important? It's something that nakumbuka tukiongea chini ya maji kabla ulisema hata uliacha kutumia social media. Bana. Kwa sababu do you think mental health pia ni kitu muhimu ambao tunafaa kuangazia as much as it's something that is becoming very rampant, many people are suffering in silence. Do you think ni swala ambalo limekuwa isolated? Mental health is a big challenge among the youth, and that is why I want the youth to begin to tell their story. No matter how embarrassed you feel by some things, I think we need to start having platforms to discuss the issues that affect us as the youth. Now, mental health, especially for young people in leadership, is key. Mimi nilikuwa nawaambia mimi nimeshindwa kwa uchaguzi mara 2. Wewe unafikiria mimi na feel poa sana sasa ati nimeshindwa kwa uchaguzi mara 2. But I have taken it as a chance not to play victim, but to learn from my mistakes. It would be it would be madness to go into another election in the same political vehicle that I was in. So now I have to change my strategy. That is why I'm urging the youth, work on your mental health, change your strategies, and work against cyberbullying. Me, I was bullied by the people I believed in the most. One of the people who I call my mentors, he was the one who would take, any time I would post, lazima akuja andike kitu, yani ya kuni bring down. Lazima eke, uko inje, lazima ende akasema my weaknesses zangu zote. Why wasn't he talking about my strength? But later I came to realize, I cannot afford to play victim. As a youth, let us stop playing victim. Let us accept mahali to may go wrong, and let us accept to be corrected. Let us accept to move forward with the people who want to move forward with us. Wale ambao hawataki ku move forward with us, wacha wasonge nyuma, waondoke mbele zetu, si tusonge mbe. But work on your mental health as a youth. And one of the ways you can do is work on your physical health. Start walking, start jogging, start a sport. Get physically fit, and automatically your mental health will improve. Okay, playing victim. Thank you kwa sababu umeweza kuguzia penye nilikuwa naendea. Playing victim unapata tangu kitambo, tangu independence ulikuwa unasema vijana ni viongozi wa kesho. Baada ya hapo vijana baada ya hapo saizi vijana, kila mwanasiasa anasema vijana nitafanya hivi. Hata niko sure wakati ambapo ulikuwa unavai pia ulikuwa unasema vijana nitawafanyia hivi. Now, do you think the youth have allowed themselves kukua used and they are also playing victim? Wenyewe wataki kuchukua hizo position. It's true, we've allowed ourselves to be used, but we are playing victim by saying nimechoka kuamka kwenda kupiga kura. Unaamka mara moja kwa miaka 5, umechoka nini? Na kila siku labda hustle yako inakufanyaga uamke 4 or 3. There are people who don't even sleep. Na hiyo siku ni holiday. Kuna watu hata huwa wanakesha wakiona series, wakiona movies. Mbona sasa tuchoke kwenda kuamka hiyo siku moja? So let's stop playing victim, and the more we get tired of voting as a youth, the more we give them a chance to thrive in what they do best. But why don't we mobilize and say this time we will vote, 80% of the youth will vote? Unafikiria kutaka aje hii Kenya?
Okay, Sophia, about bridging the generational gap. Ni something about generational gap tumesoma ni kitu ambayo iko. There is that gap between the elderly generation na hii generation yetu ya sasa, especially the Gen Z. Ambao they were voting, the first lot ilikuwa ina vote for these elections if I'm not wrong. How can we bridge that gap? Unajua watu actually Bishop Njoya just lives around here. He was among those watu wenye walikuwa walikuwa very vibrant ile wakati wa the second liberation. But the youth unapata none of them, watu wangapi wanajua Bishop Njoya? Wangapi, how many of them can go and knock kwa gate yake ambiwa ayuko arudi, you know, organize yourself. Naam, kitambo kulikuwa na ile resilient. Ukisikia stories za baadhi ya watu ambao walishikwa mkono na the former president, akina the former MPs wale wa kitambo, the people in leadership, ukisikia their stories, most of them wanasema mimi nilienda kwa Moi karibu mara 10. Mimi nilisikia leader fulani hapa Kajiado akisema mimi nilienda kwa Saitoti almost 15 times just to get his audience. Do you think it's important sasa the youth pia take advantage ya the elderly, wale watu ambao walihusika katika siasa kitambo, katika activism, katika kutetea multi-party democracy, na pia the elderly wale watu ambao wameona mambo mengi katika siasa? It's true, and in the interest of time, I'd like to briefly say, tutafute mentors. Let's stay away from the tormentors, because they are mentors and they are tormentors. Let's look for mentors. Let us look for role models. You should not be in a leadership sphere without a role model. How will you know where to step and where not to step? Finally, respect your elders. They might be old. They might be saying crazy things now because of blood pressure and because of other lifestyle diseases. Sometimes they might look like they're attacking us, but let's try to listen to them. But for those who are threatening your mental health, just do your best to stay away from them. Finally, I'd like to urge you, there's a very interesting YouTube channel I follow nowadays, and they teach us a lot of the history of the Mau Mau and where our country was and the people who fought for us and how they organized themselves. Inaitwa Mau Mau Chronicles. Please go on to YouTube and search Mau Mau Chronicles. Aki, you will learn a lot. Tupende kutafuta historia. As much as in the last election tulikuwa tunaambiwa ati Raila anatupeleka nyuma na huyu mwingine anataka kutupeleka mbele. There is no future without history. Tupende kuangalia. Hata ukiendesha gari lazima uangalie side mirror. Si ni kweli? Kabisa. Bila side mirror gari itaenda aje? So our history is our side mirrors. Tupende kuangalia side mirror tukiendeleaga kufocus pale mbele. Okay, thank you so much msikilizaji. Imekuwa ni Voices Unchained. Tumekuwa tukizungumza naye Sophia Katampoi, tumeweza kuzungumza masuala mengi sana. Kwa hivyo msikilizaji, labda kitu ambacho Sophia aliweza kusahau tu, ni kwanza unaanza na wewe. You're the one to start. You're starting with yourself. Change yourself. Before you decide of changing the generation or changing others. Kwa hivyo shukran sana. Imekuwa ni Voices Unchained. Kumbuka hakuna mtu ambaye anaweza kuizima ama kuibana sauti yako. Sauti yako iko huru kabisa ukiweza kuzungumzia jambo lolote. Kwa hivyo shukran sana. Kumbuka kwamba makala haya utakuwa unayapata kwenye social media pages zetu @Radio Domas FM, kwenye Facebook, pale kwenye X, na kwenye YouTube na kwenye Instagram. Kwa hivyo stay tuned, zitakuwa zinapostiwa pale. Feedback yako ni muhimu sana. Iwapo kuna jambo lolote ambalo ungependa liweze kuangaziwa pale mtaani, pale labda kuna jambo ambalo linakuudhi sana kuhusu siasa zetu, kuhusu ekonomi yetu, nambari yetu ya simu ni 0705 424 ama 0788200145. Kumbuka kwamba we are the Voices Unchained, na sauti yako hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kuweza kuibana. Shukran sana. Nimekuwa Kelly Makolo. Tupatane wiki ijayo ndani ya Voices Unchained.